ಬಾಲ್ಕನಿ ವ್ಯೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Time 4:30 in the morning. We have a next flight to catch. Ellige destination you will get to know shortly. Okay, so we're just starting up. We'll catch you back. Okay, yes, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ we are in Cock. So
This is an island in Vietnam. This is also what is it? Most beautiful island in the world. 25. So we will explore this island, a beautiful island. Hopefully the rain will not spoil the whole fun. It's actually raining here. Gottilla, we didn't expect this. I don't know, maybe it might be some occasional showers so ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೊ ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. Your home, is it? So yeah, we have checked in. Cozy, beautiful room. So we have a wardrobe over here. Yeah. So this is me. And spacious bed, and we have a fridge. Yes, coffee, water bottle, cup noodles, and this is the washroom. And also we have the bathtub and the balcony. ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ವ್ಯೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್, ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. We need to grab something. Yeah, so according to Malaysian time ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ 12 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We have not had our even one meal till now. So yeah. So see you later. Bye-bye. Hello. Welcome back. And after morning wake up, early morning wake up ಇವತ್ತು actually, and ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಮಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಂಚ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್
ದ ಸಿಟಿ ಸಿಟಿ ವೈಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯ ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಬೀಚ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನಿದು ಅಂತ. ಏನೋ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ವಿತ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ ಅಂತೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು? ಓ ಚಕೋತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್. ಕಾಫಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರೋ ಚಿಪ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ವಿ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಶ್ರಿಂಪ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 400,000 BND. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1,300 INR ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್. ನೋಡಿದ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಶ್ರಿಂಪ್, ಚಾರ್ಡ್ ಶ್ರಿಂಪ್ ಅಂತ. ಲುಕ್ಸ್ ಯಮ್ಮಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫನ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇನೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಮೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 10 o'clock ಲೋಕಲ್ ಟೈಮ್, ಫುಕಾಕ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯಿತು. ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಏನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗಿಂದು ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Charred shrimp. Okay, charred shrimp, it was oil fried. So ಅದಕ್ಕೆ
Okay, we didn't like much because oil fried ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಚಾರ್ಡ್ ಶ್ರಿಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಾಟ್ ಸುಪ್ಪು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಥರ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅವರು ಮಾಡೋದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಸವರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಐಟಮಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ wherever you go, you'll have to try the local food. Yeah. Indian food, you get it in India only. So ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು? ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಫುಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋದು. ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ. It's not about trying, we already tried. We eat it every day, right? ಸೊ ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಹೀಗಿತ್ತು. ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೀತಿದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 hours ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. We haven't planned it for tomorrow. We'll see how it goes. We have made few lists, so we'll see ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. Good night. Back to the resort.